I'm Doctora Dolores de la Mata, Chief of Radiotherapy Department in Centro Médico ABC, Mexico City, Mexico. Centro Médico ABC is one of the top 5 hospitals in Latin America and one of the top 3 private hospitals in Mexico. We have been working in cancer center for 10 years. We have 3 LINACs, 1 HDR brachytherapy. After these 10 years, we're ready to change one of the LINACs, and I decided to move to a different approach, to do something with all my people that was really mature, one step forward, about integrating a paperless department for the first time in radiotherapy departments in Latin America. Is the first experience 100% paperless. Elijo Mosaic porque es más intuitivo. De la plataforma está más unificada. Es más fácil porque la misma plataforma te lleva prácticamente de la mano paso a paso con lo que sigue. Smart Clinic mejoró el trabajo. Anteriormente llenábamos todo a mano. Teníamos 2 opciones: llevar consigo el expediente, irle haciendo las preguntas al paciente, o memorizar las preguntas y al regresar al área de trabajo, pues escribirlas. Actualmente con Smart Clinic tienes una tableta y al momento de ingresar al paciente al área, le vas haciendo las preguntas y las vas contestando de inmediato. When you share with them in the weekly consults all this information that we have in our computers, we open the screen in front of them, they feel more comfortable. They like that we explain them with all these devices, all this information, how radiotherapy works. El hospital, antes de pasar la tecnología digital, utilizaba un expediente totalmente físico. Para poder justificar y administrar el tratamiento de un paciente, debíamos tener impreso historia clínica, el plan de tratamiento. Entonces, eran demasiados papeles. Cada persona se debía de encargar de una parte de este documento. Entonces, la verdad es que era tener tanta información en un solo lugar que podía ser extraviada. En un solo día puede ser 5, puede ser 7 pacientes. Entonces, cada paciente tiene una lista de documentación que había que manipular y había que ordenar también. In the past, it had took about 2 days to make a workflow complete for patients so they can actually start the treatment. Right now, it takes about 1 hour, 2 hours between 2 workers to have complete workflow. In Latin America, we need to move one step forward. Not only the technology for treatment of the patient, we need to move to be sure that we are doing well, and we don't need to discover anything. We only have to follow these kind of applications that are really easy for the therapies and for the nurses, because many times we are worried that they are very complicated, and in this kind of departments with a lot of patients, or if you are alone, you can control many things without staying in the department. Conociendo la visión de la doctora de la Mata y los protocolos de calidad del hospital, sí te puso un estándar alto en cuanto a cómo manejar esta nueva plataforma. Pero pues te das cuenta que es algo sencillo, ya que vas de la mano junto con lo que el hospital te pide. Igual Smart Clinic te lo da y te lo pone igual. I think the only way to convince people that something works is to share with them our experience. We are ready to do that, and we have these tools with the same faster and easy way to do for our patients. We are the same. We are not so far away. We have the same technology. It's for everyone.